Hello everyone, Excel Grade 8, page 28. 8 сыныпқа арналған Excel кітабының 28-ші және 29-ші беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Be a wise shopper. Дана сатып алушы бол. When was the last time you went shopping? Соңғы рет дүкен аралауға қашан бардың? What did you buy? Не сатып алдың? What do you buy on regular basis? Discuss. Тұрақты түрде не сатып алып тұрасың? Талқылаңдар дейді. Бұл сұраққа әркім өзінің соңғы рет қашан дүкенге барған және не сатып алғандығы туралы жазады. Мысал ретінде көрсетейін. Last time I went shopping 4 days ago. My dad received his salary, so he suggested to go out. We went to department store. I bought a new jacket. It's so beautiful, warm, and I should say that it matches me perfectly. I usually buy hygiene products every month on regular basis. Exercise 2A. Екінің асын орындайтын боламыз. What kind of shopper are you? Which of these sentences best describe you? Сен қандай сатып алушысың? Мына сөйлемдердің қайсысы сені өте жақсы сипаттайды? Сол сөйлемге галочка қою қажет. Мына жерде сіздерге 7 сөйлем берілген. Мен аударып берейін, сіздер өзіңіз туралы айтылып жатса, онда галочка қойып отырыңыздар. I purchase things that I see online. Мен интернеттен көрген заттарымды сатып аламын. 2. I usually buy things that are on sale. Мен әдетте жеңілдікпен тұрған тауарларды сатып аламын. I often buy second-hand products. Мен қолданылған заттарды жиі сатып аламын. 4. I love buying designer labels. 4. Мен дизайнерлік киімдерді сатып аламын. 5. I try to buy products that are made from recycled materials. 5. Мен қайта өңделген материалдардан жасалған тауарларды сатып алуға тырысамын. 6. I avoid buying unnecessary things. 6. Мен қажет емес заттарды алмауға тырысамын. 7. I compare prices and then I buy what is in offer. 7. Бағаларды салыстырып, арзанырағын аламын. 2B. Екінің бысын орындаймыз. Which of the sentences above describe a wise shopper? Жоғарыдағы қай сөйлемдер дана сатып алушыны сипаттайды? Why do you think it's important to shop wisely? Discuss. Неге ақылмен сатып алу қажет деп ойлайсың? Соны талқылаңдар. Осы сұрақтарға жауап жазатын боламыз. I think a wise shopper avoids buying unnecessary things and usually buys things that are on a sale. It's important to shop wisely because you'll save your money and you won't depend on a marketing or trendy things. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Do the quiz. Mark the sentences as true or false. Correct the false statements. Квизді орында. Сөйлемдерді шындық немесе жалған екендігін белгілеу қажет. Шындық дегеніміз true, false жалған. 1. Archery and dancing are leisure activities. That's true. Бұл шындық. 2. Techies like to wear hoodies. That's false. 3. Techies must have all the latest gadgets. That's true. Шындық. 4. Skaters listen to punk and hip-hop music. That's true. 5. Tompkins Square Park is in Almaty. That's false. It's in New York. 6. Organizing your weekly and monthly expenses will help you set a budget. That's true. Бұл шындық. 7. Skaters don't like playing computer games. That's false. Бұл жалған. 8. Online shopping is a quick and convenient way to purchase things. That's true. Бұл šındық. Exercise 4. Go through Module 2 and write a true-false quiz of your own similar to the one in Exercise 3. 4-ші жаттығуда екінші модульде берілген мәтіндерге барып, өз нұсқаңдағы true-false quizін жасау қажет. 1. Skaters like designer clothes. That's false. They don't like. 2. There is a wide variety of goods to choose on online shopping. That's true. Бұл шындық. 3. If you shop online, you have to carry heavy bags and boxes. That's false. You don't have to. 4. Techies can't fix problems with computers and smartphones. That's false. They can.
5. Skaters don't usually let their hair grow very long. That's true. 6. East Village is in Almaty. That's false. It's in New York. 7. Skaters like hanging out with other skaters. That's true. Exercise 5. Бесінші жаттығу. These words appear in the song. Мына сөздер осы өлеңде кездеседі дейді. Мына өлең не туралы деп ойлайсың? I think this song is about wealth and becoming rich. Алтыншы жаттығу. What are the best things in life according to the singer? What about you? Әншінің айтуынша өмірдегі ең жақсы нәрселер не? Сен үшін ше? Әншінің айтуы бойынша өмірдегі ең жақсы нәрселер, құнды нәрселер, олар ақшаға сатып алынбайтын дүниелер, отбасы, денсаулық және достар деген сияқты өте құнды дүниелерді айтады. Family, friends and health are more precious than wealth. According to the singer, the best things in life are things money can't buy. I completely agree with the singer. Not everything in life you can buy. For example, your relationship with your parents or friends are more valuable. You can buy pills, but you can't buy health. Next page 29. Келесі бізде 29-шы бетке өтеміз. Exercise 1. Look at the pictures 1-7. Бірінші жаттығу. 1 мен 7 аралығындағы суреттерге қара және сөздерді қайтала дейді. Play online video games. Онлайн ойындарды ойнау. 2. Watch traditional dancing. Дәстүрлі билерді тамашалау. 3. Go to a water park. Су паркіне бару. 4. Take a guided tour of a museum. Музейді гидпен аралау. 5. Attend a concert. Концертке бару. 6. Read a novel. Роман оқу. 7. Go to the theater. Театрға бару. Exercise 2. Екінші жаттығу. Which of the forms of activities in the pictures do you like best? Суретте көрсетілген қай әрекетті қатты жақсы көресің? Why? Неліктен? Use the adjectives below. Төмендегі сын есімдерді қолданып, мысалдағыдай етіп сөйлемдер құрастыру қажет. Мысалы, I like watching traditional dancing because it's enjoyable. I like going to a water park because it's fascinating. I like attending a concert because it's entertaining. I like going to the theater because it's engaging. I like reading a novel because it's interesting. Exercise 3. Үшінші жаттығу. When was the last time you did one of these activities? Мына әрекеттердің қайсысын соңғы рет жасадың? What was it like? Ол қалай болды? Tell the class. Классқа айтып бер. The last time I played online video games was last week. It was fun. Мен онлайн видео ойындарды ойнағаным ол өткен аптада. Ол қызықты болды деп мысалда берілген сіздерге. Мысалдағыдай етіп сөйлемдер құрастыратын боламыз. The last time I attended a concert was 2 weeks ago. It was entertaining. Мен соңғы рет концертке 2 апта бұрын бардым. Ол көңілді болды. The last time I went to a water park was this summer. It was exciting. Мен соңғы рет су паркіне осы жазда бардым. Ол керемет болды. The last time I read a novel was last month. It was informative. Мен романды соңғы рет алдыңғы айда оқыдым. Ол ақпаратқа толы болды. The last time I went to the theater was 3 days ago. It was enjoyable. Мен соңғы рет театрға 3 күн бұрын бардым. Ол қызықты болды. The last time I took a guided tour of a museum was 2 years ago. It was educational. Мен соңғы рет музейді гидпен 2 жыл бұрын араладым. Ол білімге толы болды. So students, the lesson is over. Thank you for your attention. Please like and comment below if you like this video. Goodbye everyone.